The all-new 2017 Hyundai i30 has been unveiled, with initial Australian details released ahead of its local launch in the second quarter of next year. Designed, developed, tested and manufactured in Europe is the opening bullet point in Hyundai's announcement for this new i30, and the car maker is taking an almost Volkswagen-like pitch in labeling the i30 a car for everyone. Australian market i30s will be sourced from South Korea, but the point is clear. Hyundai wants buyers to view this new generation i30 as its most advanced offering yet. The Korean manufacturer's DNA car, a term that confirms this new i30 will inform the look and feel of future Hyundai models, offers new technologies such as wireless smartphone charging, autonomous emergency braking, AEB, adaptive cruise control, lane keeping assistance, driver fatigue monitor and blind spot detection. A key feature in the new model's design is the company's cascading grille, revealing the evolved family face that will roll out across other Hyundai models in the coming years. The recent Santa Cruz Uda concept marked our first look at this new style. Flanking the front grille are slimmer, sharper headlights with LED low and high beam, sitting above LED daytime lights incorporated into an aggressive front bumper. The i30's nose appears wider and flatter, giving it an athletic stance, and ultimately a more premium look. A prominent character line extends from the top of the headlights all the way to the tail lights, while a sloping roofline and contrasting black spoiler add to the i30's sporty character. Hyundai says the i30 has a drag coefficient of 0.30, achieved using an active air flap behind the front grille and air curtains on each side of the front bumper. However, the Mazda 3 sedan still maintains its title of most aerodynamic car in its class thanks to its 0.26 drag coefficient. Out the back, the i30 clearly draws inspiration from the Tucson SUV, with a meaty rear end featuring LED tail lights, contrasting black trim on the lower section of the bumper and reflectors mounted on either side of the tailgate. Filling the arches will be 15, 16 or 17-inch alloy wheels depending on model, in addition to a choice of 12 exterior colors consisting of 3 pearl, 7 metallic and 2 solid options. Inside is a completely redesigned cabin, with a layout likely inspired by European brands like Mercedes-Benz, Audi and BMW that sees the infotainment screen sitting atop the dashboard in a tablet-like fashion. A new steering wheel design further lifts the cabin ambience, as does the array of curved lines and asymmetrical air vents that differ greatly from the generic look of the current model. Behind the tailgate is a 395-liter boot, up 27 liters over the current model, though its maximum 1,301-liter capacity with the seats folded flat is 15 liters short of its predecessor. In Europe, customers will have the choice of black on black, gray on black or blue on black interior colors, with seats trimmed in cloth or leather. The front seats will offer heating and ventilation in selected models along with an electrically adjustable driver's seat with memory function. Depending on the variant, the i30 features a 5.0-inch LCD touchscreen infotainment system with integrated rear-view camera, Bluetooth connectivity, while a larger 8.0-inch navigation system will be available on higher-spec models, which includes a 7-year subscription to TomTom Live services. TomTom Live offers real-time connected services including weather, traffic, speed cameras and online searches for points of interests. Both infotainment systems offer Apple CarPlay and Android Auto compatibility. New to the i30 are numerous driver assistance and active safety systems, including the aforementioned AEB and adaptive cruise control, along with driver fatigue monitor, blind spot monitoring, rear cross traffic alert, lane keeping assist, speed limit detector and high beam assist. It's not known yet whether all of these new systems will make it to the Australian market, namely the speed limit detector, which scans road signs and displays the posted speed limit in real time. Hyundai says it has increased the rigidity of the new i30 by 22% with the new generation, through the use of high-strength steel, which helps to better absorb impacts and minimize distortion to protect passengers in the event of a collision. The i30 has 7 airbags, including one for the driver's knee.
Powering the new small car in the European market will be a selection of 3 petrol engines and 1 diesel. First is a new 1.4-liter turbocharged petrol engine mated to either a 6-speed manual or 7-speed dual-clutch DCT transmission. The new Turbo 4 produces 103 kilowatts of power at 6,000 revolutions per minute and 242 Nm of torque at 1,500 revolutions per minute. Second is a 1.0-liter 3-cylinder turbocharged petrol, producing 88 kilowatts of power at 6,000 revolutions per minute and 171 Nm of torque between 1,500 and 4,000 revolutions per minute. The Turbo Triple is exclusively mated to a 6-speed manual transmission, and it won't be coming to Australia. Third of the petrol units is a naturally aspirated 1.4-liter that produces 73 kilowatts at 6,000 revolutions per minute and 134 Nm at 4,000 revolutions per minute, and, like the 1.0-liter turbo, is mated exclusively to the 6-speed manual transmission, also not coming down under. The sole diesel engine is a 1.6-liter unit that comes in 3 states of tune: 70 kilowatts, 81 kilowatts and 100 kilowatts. Shifting gears for the 2 lower output diesels is a 6-speed manual, while the high output version gets the option of a 7-speed dual-clutch DCT transmission. The new i30 will also form the basis of the first model from Hyundai's upcoming N-Performance sub-brand, which will debut sometime in 2017. Power is rumored to come from a 2.0-liter turbocharged petrol engine producing around 180 to 195 kilowatts, mated solely to a 6-speed manual transmission at launch. If the soundbite released in July is anything to go by, the i30N will sound awesome as well. Hyundai Australia has confirmed it is targeting a local launch during the second quarter of 2017. Initial details for the Ausbound i30 include a 2.0-liter petrol for the entry-level model, replacing the current 1.8-liter unit in the base Active and Active X variants. While outputs aren't confirmed, it's likely the 2.0 power plant will be sourced from the current SR, which develops 124 kilowatts of power and 201 Nm of torque. An automatic transmission will be standard, riding on torsion beam rear suspension. The warmer SR models will ditch the current 2.0-liter naturally aspirated engine for a 1.6-liter turbo mated to a 7-speed dual-clutch transmission, DCT. Again, outputs are undisclosed, but this could mean the i30 SR will finally be fitted with the 150 kilowatts/265 Nm unit from the Veloster SR Turbo, giving it the much-needed performance boost required for it to claim the title of warm hatch. Hyundai Australia has also confirmed it will retain an updated version of the 1.6-liter turbo diesel mated to a 7-speed DCT, which in current guise produces 100 kilowatts/300 Nm, making the high-output diesel available in Europe a likely starter for Australia. Importantly, the SR models will drop the regular lineup's torsion beam suspension for an independent rear, acknowledging the expectations of keener drivers. As with other Hyundai models, the i30 has already commenced its local suspension tuning program, with Australian models being sourced from Korea instead of Europe. The company's local arm has also confirmed the new i30 will debut Hyundai's new Generation 8.0-inch infotainment system, which incorporates satellite navigation, Apple CarPlay and Android Auto. Final specifications and pricing are still being confirmed, though the company says it will target a competitive price-value ratio on all trim levels, and is confident the i30 will continue to be a big success in Australia. Can the new Hyundai i30 beat the Focus and the Golf? Let us know in the comments section below. 디자인에서부터 설계, 그리고 테스트에 이르기까지 모든 과정을 유럽에서 호소한 현대차의 글로벌 전략 해치백 모델인데요. Today, I would like to introduce the third generation i30, our new hot hatchback vehicle. We call it hot because one of our key targets was to make it fun to drive. Its character is mainly defined by the sporty European design and the agile European driving performance. First of all, it is a driving performance.
The basis for excellent driving performance is solid body structure. The intense use of ultra-high-strength steel, which increased from 27% to 53%, and with a multi-link rear axle, with faster steering and precisely tuned body and wheel control, the new i30 loves the winding back roads and the high-speed expressways much. With the new i30 overwhelms you too much. The bigger brake disc and the enhanced brake control with a new level of ESC performance are on the spot. 네, 신형 3세대 i30 이제 전면부를 보겠습니다. 전면부에서 이번에 새롭게 적용된 그릴 부분입니다. 캐스케이딩 그릴이라고 약간 용암 아니 쇳물이 흘러내리는 모습, 한국 도자기의 모습을 형상화했다고 합니다. 기존에 헥사고날 디자인이라고 했는데 이번부터는 캐스케이딩 그릴이라고 표현하고 앞으로도 현대자동차 디자인에 기본적으로 들어가는 시그니처가 될 수 있겠습니다. LED 포그램프 같은 게 있고요. 라이트도 이렇게 이제 3개로 해서 얇고 슬림하게 이렇게 설계되어 있습니다. 반사판 같은 경우도 상당히 제법 넓게 들어가 있고, 전체적으로 헤드라이트 부분을 이제 크롬으로 한 바퀴 이렇게 딱 살려서 뭔가 엣지 있는 모습을 디자인을 표현했다고 할 수 있겠습니다. 이쪽에는 에어 커튼에서 이제 공력 성능을 더 도와주는 부분이라고 할 수 있겠습니다. 캐스케이딩 그릴 안에 부분의 처리도 플라스틱하고 크롬하고 이렇게 나누어서 좀 더 재미있고 독특하게 만들었다고 할 수 있겠습니다. 엔진룸이 열려 있는데요. 후드에 보면 이번 신형 i30 3세대인데 3가지 엔진 라인으로 출시하게 되겠습니다. 먼저 이제 100이라는 1.4L 터보 GDI, 그다음에 1.6L 터보 GDI, 1.4L 같은 경우는 카파 엔진 들어가고요. 1.6L 터보 GDI 같은 경우는 감마 엔진이 들어갑니다. 이제 기존에 있던 감마 엔진 그대로 성능을 발휘하고 있습니다. 그리고 1.6 디젤 엔진, U2 엔진이 들어가겠습니다. 이번 이제 신형 i30에서는 1.4 터보 엔진이 새롭게 추가되었다고 할 수 있겠습니다. 외형을 간단히 보면은 전체적으로 기존 2세대 i30에 비해서 전장이 약 40mm 정도, 4cm 정도가 더 길어졌고, 그리고 폭도 한 15mm, 전고도 한 15mm 낮아졌습니다. 그리고 후드 길이를 갖다가 한 15mm에서 25mm 정도 길게 함으로써 전체적으로 상당히 좀 길어진 후드 때문에 날렵한 이미지를 가질 수 있게 설계했다고 합니다. 또한 이제 측면 보면 캐릭터 라인을 볼 것 같으면은 윈도우즈 전체를 갖다가 이제 크롬 라인으로 이렇게 묶었고, 이전 세대 같으면은 현대자동차의 플루이드 스컬프처 그런 디자인이 적용되어서 전체적으로 옆면 캐릭터 라인이 부드러운 선이었지만, 리어 LED 라이트부터 이제 쭉 전체적으로 후드 해가지고 후드까지 전체적으로 길게 이어지는 직선 라인이 그대로 반영됐습니다. 상대적으로 상당히 수평화됐고 직선화됐다고, 날렵해졌다는 것을 더 표현해 준다고 할 수 있겠습니다. 지금 보이시는 모델 같은 경우는 1.4 터보 GDI고, 이제 타이어 같은 경우는 일단 간단히 보기에는 1.4하고 1.6 디젤 같은 경우에는 17인치 타이어가 들어갔고요. 1.6 터보 같은 경우는 이제 18인치 타이어가 들어가 있겠습니다. 그리고 후면부를 볼 것 같으면은
후면부 LED 라이트가 상당히 이제 깔끔해졌다고 할까요? 이전보다. 그리고 리어 LED 라이트 밑에 1.4 터보 로고 밑에 이제 반사판을 하나씩 이렇게 딱 끼워 넣습니다. 반사판을 끼워 넣음으로써 어떤 디자인적인 특징을 하나 줬다고 할 수 있겠습니다. 그리고 투톤 처리를 좀 했네요. 아래 부분에 이제 검은색으로 이제 플라스틱 소재 같은 경우를 하나 넣었다고 볼 수 있겠습니다. 그리고 기존의 2세대 i30에 비해서 트렁크 공간이 좀 더 확장됐다고 넓어졌다고 얘기하고 있습니다. 2열을 폴딩한 상태인데 2열 폴딩해 보면은 트렁크 쪽하고 2열하고 이렇게 약간 턱이 있습니다. 뭐 평평하게 실기는 좀 어려워 보입니다. C필러가 상당히 이제 두껍게 쭉 내려오는 걸 확인할 수 있겠습니다. 뭐 이런 부분이 좀 변화된 모습이라고 할 수 있겠습니다. 다음에 이제 실내를 잠시 둘러보겠습니다. 전면 실내에 보면은 약간 갈색 톤으로 이렇게 시트가 되어 있고요. 이런 부분 이렇게 마감 처리를 이렇게 카퍼 이제 동색 비슷하게 다 처리를 했습니다. 전체적으로 이런 부분도 새로운 마감을 해서 어떤 디자인적인 포인트라고 할 수 있을 것 같은데요. 획일화는 센터 패시아 중앙 부분 이제 에어컨 하는 부분도 이렇게 돌렸습니다. 기존에 이렇게 표시했던 게 아이오닉 일렉트릭을 출시하면서 이렇게 이제 스티어링 휠이 이렇게 돼 있고요. 계기판은 이런 식으로 되어 있습니다. 실내에서 이제 가장 특징 중에 하나가 현대자동차 최초로 이렇게 분리형되는 디스플레이를 사용하였습니다. 약 8인치 정도 되는데 현대자동차는 이전에 전부 다 이제 랩이나 이런 것들 다 매몰 형태로 사용했는데 이번에서는 뭔가 새로운 시도를 한 것 같습니다. 이렇게 보시면은 분리되어 있는 것을 직접 확인해 볼 수 있겠습니다. 이렇게 라디오, 미디어 뭐 이런 식으로 버튼 질감이나 이런 거는 상대적으로 상당히 괜찮아 보입니다. 맵해서 내비 애플 카플레이어가 이제 기본적으로 들어가 있다고 이제 하고 있습니다. 그리고 송풍구 쪽인데 송풍구 쪽에 깜빡이 비상 깜빡이 버튼하고 조절하는 부분 좀 특이한 약간 수평적인 디자인에서 좀 더 특이한 부분을 이렇게 볼 수 있고 이거 SD 메모리에서 아마 내비게이션 관련된 부분 집어넣을 수 있게 설계하도록 한 것 같습니다. 이런 식으로 해서 맵을 넣을 수 있게 이렇게 지금 되어 있네요. 이렇게 해서 열리도록 SD 메모리 카드를 넣어서 내비를 할 수 있게 한 것 같습니다. 패신저 스피커 이런 엣지 있는 디자인 라인을 볼 수 있겠습니다. 이것 또한 이제 USB 포트하고 그리고 밑에 쪽 이제 센터 패시아 하단 부분에 보면은 기어가 있는데 이번에 출시한 i30 3세대는 전부 다 7단 DCT하고 연결되어 있습니다. 세 가지 엔진 트림 전부 다 7단 DCT로 기어 노브 상당히 잡기 좋고 편안하고 동그랗게 상당히 잡는 그립감은 굉장히 좋은 것 같습니다. 그리고 이렇게 송풍이나 이런 부분 드라이브 모드 같은 경우는 드라이브 모드를 눌러보면 드라이브 모드 같은 경우는 에코, 스포츠, 노멀 이렇게 세 가지로 나타나 있을 거 볼 수 있겠습니다. 그리고 EPB가 들어있고 오토홀드 기능이 들어가 있겠습니다. 전체적으로 이번 실내 인테리어에서 가장 큰 특징이라고 하면 8인치 정도 되는 이렇게 튀어나온 LCD 스크린이 단연 돋보이는 부분이라고 할 수 있고 디자인 측면에서 이렇게 엣지 있게 포인트를 크롬 부분으로 장식한 부분을 줄 수 있겠습니다. 네, 차량의 2열 잠깐 들어보겠습니다. 2열은 넉넉한 편은 아닙니다. 일단은 앞좌석을 좀 길게 빼놓은 상태에서 무릎이 닿을라 말라 한 정도를 보여주고 있고요. 뒤에 에어벤트가 이렇게 들어가 있습니다. 그 정도라고 볼 수 있고 와이드 썬루프가 위에 장착된 걸 볼 수 있겠습니다.
네, 상단의 루프도 이제 넓게 열리는 와이드 선루프가 장착되어 있습니다.